ikijiunga na mataifa mengine kuadhimisha siku hii ya leo, kwa Kiingereza Autism, ambao tatizo lake huwa la kibaolojia. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, ugonjwa huu humpata mtoto mmoja kati ya watoto 160 duniani. Kwa hivyo utafiti kupitia kwa wataalamu umebaini kuwa watoto wa kiume ndio huathirika pakubwa ikilinganishwa na wale wa kike. Imebainika pia kuwa watu wengi hawana ufahamu wa kina kuhusu ugonjwa huu, hivyo basi umma unahitaji hamasisho zaidi ili waweze kuangazia ugonjwa huu. Ni taarifa ambayo imefanywa na Daniel Nebede kutoka Kisumu. Nitakuwa na kuacha ukiendelea kuitazama. Kwa sasa sina budi la kukuaga kwa heri. Shukran sana kwa kutazama taarifa. Usonji kwa Kiingereza Autism ni ugonjwa ambao kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO hukumba mtoto mmoja kati ya kila watoto 160 duniani. Wataalamu wanasema kuwa ugonjwa huu wa usonji tatizo lake huwa la kibaolojia analopata mtoto anapokuwa tumboni mwa mama yake, na hakika dalili zake huonekana kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Benta Adhiambo, mama wa watoto 4, anaafikiana na utafiti huu, akisema kuwa licha ya kuwa alijifungua bila tatizo lolote, aligundua mwanawe ana tatizo baada ya mwezi mmoja. Nilimzaa tu vizuri, but I think the problem started akiwa ndani ya tumbo, cause the kilo haikuwa sawa, alikuwa 2 kg, lakini walisema miezi yake pia ilipita, so angewekwa kwa incubator. So nilienda naye nyumbani. After 1 month nika realize cataract, alikuwa na cataracts kwa macho. Then nikaenda Russia, wakaniambia niende Sabatia kwenda. Sikuwa na pesa by then, vile nilienda Sabatia wakaniambia nirudi nitafute pesa. So harakati za kutafuta pesa akafika 6 months. Sasa by hiyo 6 months ikabidi nimrudishe, cause sasa both eyes ile ilikuwa moja tena, nikaona after those months nikaona ziko tu. Kwake jina la ugonjwa huu lilikuwa geni kwake, na ni katika pilika zake zilizomkutanisha na mkurugenzi wa shirika la Winam Child Without Limits, Farida Saad, aliyemwelewesha kwa kina kuhusu ugonjwa huu. So alitembea siku moja akapotea. Then kuna mtu mama mwenye alikutana na yeye ni mwalimu wa school for the blind. Akaniambia huyu mtoto wako unafaa umpeleke Joyland for assessment. Nikachukua mtoto nikapeleka Joyland vile aliniambia, cause nilikuwa nataka nione nini mbaya na mtoto. Kumpeleka Joyland wakaniambia mtoto wako ako autistic. Sasa nikauliza hiyo autistic ndio nini? Cause sikujua, sijawahi ona. Sasa nikaenda tu nikasema wakaniambia niende for like revisiting. Nilikuwa naenda wakanipatia hiyo karatasi ya diet chenye nafaa kule asikule. So vile nilikuwa naenda huko ndio nikakutana na Farida. Sasa Farida vile nilikutana yeye wakaniambia ni ati bado ako hyper. Sasa nikasema hii hyper chakule nini? So nilikuwa nimeendelea tu hivyo. Farida pia alikuwa kando yangu. But vile nilipata Farida nikapata courage. So nilikuwa happy about my kids. Nikifanyia wengine yake inazidi ya wandugu zake. Sawia na Benta, Priscilla Nyango Ndiek kwake pia hakuwa kabisa na ufahamu wa nini maana ya autism, na ilimgharimu kutumia mitandao kuelewa kwa kina maana yake. There was this young beautiful lady and a man, and they told me, I just leave the child, you can just go around and visit everything and then you'll come pick him for the competition, it's okay. So I left the child there and I was with my younger sister and we went through the round and they took my pressure. I went for the eye test, every test, and then I went back to pick the boy, and then they asked questions like, who are you to the boy? And I told them, this is my child and I'm a mother, I'm the mother. And they told me, is he always like this? Like, he's not maintaining eye contact? Is he always like this? And I was like, yes. So they asked me about a lot of questions concerning his behavior particularly. And then everything was 100%. And then I got the shocking information that
the boy is autistic, and okay, I've never even came across that term, even in school, even in college. So I didn't even know what autism is. So I had to Google, like immediately, I Googled immediately the characteristics, and it was so shocking for me at that particular time. I thought that the boy has lost his speech, that he will never speak, because he was 2 years, but he couldn't even say the simple term mom, mama. Anaelezea kuwa moja kati ya changamoto kubwa katika jamii ni kutowakubali watoto wanaoishi na ulemavu huu, na kwake yeye ilikuwa ikimgharimu kuhamahama ili kuepuka masimango ya rafiki zake yaliyokuwa kimwathiri kisaikolojia. Okay, the challenges is the society, people accepting them. It was so hard because I had to move from place to place. You can imagine you moving from place to place because you are in town, you are working there, and it is simply because even the neighbors, they cannot even accept him. And I remember this particular friend of mine, she was the neighbor, she told me that my child, like is possessed, is called Damon. So like Damon is demon. The pastor told her, so I'm supposed to take the child to their church so that he can be baptized and cleansed. So there were a lot of things going on, and she spread all the rumors, and my child cannot even say hi to other kids. He cannot even step out of the house. Hata hivyo kwake anahisi serikali haijakumbatia ugonjwa huu, akitaja na kuiomba serikali kuwekeza mikakati zaidi ili kuhamasisha umma na jamii kwa ujumla kuhusu ugonjwa huu. So the government should actually, they should always, like in general, handle all disabilities, because I know there are a lot of parents out there in rural areas, they have kids who are autistic, and they can't even know, because they are not even well educated about that, and these kids, they are even found in streets. They are not mad, it is because they have these disabilities, but since because their parents cannot even know the kind of whatever the child is suffering, they will say akona kichwa ngumu, so they will just let the boy go or the girl go. Kufuatia changamoto hizi za wazazi kutoelewa haswa kinachowauguza wana wao, mbaya zaidi kuipelekea jamii kuwabagua hadi kuwagharimu wazazi wengine kuwafungia ndani watoto wao wenye tatizo hili ili wasionekane na umma, kando na kuwa na elimu finyu kuhusiana na ugonjwa huu, ndiko kulikompelekea Farida Saad, mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali la Winam Child Without Limits, kugeuza makazi yake kuwa afisi kila siku, akiwahudumia vilevile kuhamasisha umma pamoja na wazazi kufahamu zaidi kuhusu ugonjwa wa Usonji. I decided to put my office at home, especially due to COVID, and when we realized that the children we deal with are so much at risk of COVID, so we decided to have an office in a secluded area where we can attend to the kids and guide the parents so easily without any challenges. Na je, ilikuwaje kuanzisha shirika hili la Winam? The main reason why we came up with this organization is because we wanted to change the view of the society on disability issues. We realized that many kids are still hidden in the houses, and some parents are just confused and don't know what to do with kids with disability. They might be diagnosed, but they don't know what next step to take. So this is the reason why we started Winam Child Without Limit, to guide the parents and to give them psychological support throughout their journey with their kids with disability. Anasema kuwa licha ya kuwa anatoa usaidizi kwa watoto wanaoishi na ulemavu, ila anazingatia kwa sana watoto wanaougua usonji, akisisitiza kuwa takwimu zinaonyesha ugonjwa huu upo katika 14%, hii ikimaanisha kuwa bado haujahamasishwa zaidi kwa umma. We support all the children having all disabilities, but we currently focus on autism. Why autism? We realize that autism has been neglected, especially in Kisumu County. Autism has a high prevalence currently at 14% growth. That is the prevalence in Kenya. Currently, we don't have the exact statistic because there is no data for that.
Kwake Esther Elga, mshirikishi wa kujitolea Winam Child Without Limits anayefanya kazi kwa ukaribu na Farida kama mratibu wa miradi, anasema kuwa kwake yeye anaamini kuwa watoto wao wakipewa nafasi ya kujitambua na kujifahamu watakuwa watu wa umuhimu katika jamii. Disability is not inability. And there's this one person who said recently that no child is, or no human, is limited. So we believe that these disabled children, if given a full chance, they can exploit their full potentials and become meaningful people in the society. Kwake yeye sio tu taaluma yake ya ualimu iliyompa msukumo wa kuhudumia wazazi na watoto wanaougua usonji, bali ari na changamoto alizopitia akijihusisha na watoto wanaoishi na ulemavu ndizo zilizochangia pakubwa. I'm a teacher by profession, and in working with children, I got to get involved with different children. Some of them had some difficulties, and then having known my friend Farida, and having known that she had a passion for disability, there was something that brought us together, being that she has been my friend before we started working on this together, and her passion, plus all the challenges I went through as a teacher, dealing with different children with different capabilities. Israel Zuma sawia na ndugu yake anasema kuwa hakika imekuwa ni safari ndefu kuona ndugu yake mdogo anayeishi na ulemavu huu anafaulu kwa kila hatua, na licha kuwa sasa ameufahamu ugonjwa huu, pasi na hapo awali changamoto akielekeza kwa umma, akisema kuwa huwa unampa wakati mgumu hadi kupelekea yeye kujukumika kuwaelimisha kinachomsibu mdogo wake. It's been a long journey with him. We've been helping him recover. Even outside there, some people don't understand his condition, so you have to step up for him and say he's not well, he's a bit autistic, he has some problems. And this disease is something that is unheard of. It's a long process explaining it to other people who don't understand. Kwake Zuma, kando na kumlinda mdogo wake, wajibu alionao ni kumfunza tabia nzuri, akimwelewesha kuepukana na tabia mbovu, safari anayotaja kuwa yenye changamoto zaidi. Pasi na kuwa mbunifu kwa kutumia simu na vipakatalishi, ikiwemo vifaa vingine vya elektroniki, yeye huiga kila kitu, hivyo huwa lazimu kujenga misingi bora ya kuigwa. In his recovery, it's been a bit easy and hard. You have to teach him bad things and the good things. You have to set an example for him. He has to see what you do. He does what other people does, and you have to show him good examples, and so he can see them and try to copy them. Nerea Auma, mamake Junior, anasema kuwa aligundua mwanawe ana tatizo alipofikisha umri wa miaka 4, na ni baada tu ya vipimo kadhaa daktari alipompa ujumbe uliomvunja moyo kuwa mwanawe ameathirika na ugonjwa wa usonji. He was diagnosed at age 4 when he had not started speech, he had not started speaking. So I went to a pediatrician to find out what the problem was, and the doctor told me he could be having autism. He was taken through a number of tests, and he confirmed to us that he has autism at that time. So it has been a journey. Since that time, it has been a journey. There are things he has learned. Kwake Nerea sawia na mwanawe Priscilla kuonesha hatua ya kusonga, vilevile anajivunia mwanawe akiwa sasa na umri wa miaka 10. Anasema kuwa licha ya safari ya kumuuguza kuwa mrefu na yenye changamoto si haba, kwa sasa mwanawe anaweza kujisimamia na kujifanyia shughuli zake anapoelekezwa. The achievements that he has made, he's now 10 years old. The achievements that he has made, some milestones. Now he can do some things now for himself. Sio malezi tu ya nyumbani ambayo ni changamoto kubwa,
Wazazi hao wanasema kwa pamoja kuwa kando na walimu wa kuwafunza watoto wao, changamoto kubwa zaidi ni ukosefu wa shule spesheli za kuwafaa wana wao kielimu kuwa haba. Sasa hiyo shule ndio ilikuwa shida, because hawakuwa najua hiyo autistic nini, wananiambia nimpeleke hiyo sio normal, nimpeleke special school. Sometimes you cannot sleep, you cannot be settled. You really have to know where he is and what he is doing. Kufuatia ugatuzi uliopelekea serikali za kaunti kusimamia vitengo vya afya, George Omamo anasema kuwa licha ya kuwepo na visa vya kuongezeka kwa ugonjwa huu wa usonji, serikali ya kaunti ya Kisumu imeweka mikakati ya kudhibiti ugonjwa huu katika vitengo tofauti tofauti, licha ya kuwepo na uhaba wa wataalamu katika sekta kadhaa. Our key role is to ensure that every person that comes and has a disability or no disability is managed in the best way possible. Now, I want to say that we know that autism, World Autism Day is coming on the 2nd of April. And for that note, it is one of the very important things to discuss this day. Remember that autism, just as part of other issues concerning rehabilitation, is one of the things that we are taking keenly. We are looking at it keenly because we understand that, or under my department, and I will not be so keen to say whether the increase is because of the diagnosis that is now currently enhanced, or it's because that persons now, many of the children are being born now with autism. But nevertheless, we realize that in our facilities there's an increase. Kwa upande wake Michael Amara, mtaalamu wa ugonjwa unaougua usonji, anasema dalili moja ambayo hujitokeza kwa mtoto anayeugua maradhi haya ni kama vile kukosa mbinu za uhusiano, kushindwa kuzungumza na wakati mwingine kuwa na michezo ya kujiumiza, akisisitiza kuwa wanaoathirika zaidi huwa ni watoto wa kiume ikilinganishwa na wale wa kike. Ugonjwa huu huweza pia kutambuliwa kuanzia umri wa miaka 3 kuelekea 5. Autism is a behavioral disorder characterized by difficulty in communication and behavioral development difficulties. They have a challenge of social interaction, and they tend to have repetitive behaviors, and they also tend to have self-injurious activities and behaviors at the extreme. And autism, normally the ratio of boys to girls, boys are more affected than girls. From our practice, we find more boys affected than girls in autism. Uchungu wa mwana aujuaye huwa ni mzazi. Vilevile huwa ni fahari ya kila mzazi kuona mwanawe akinawiri maishani. Tafiti zinabaini kuwa mtoto wa kiume huathirika pakubwa na ugonjwa huu wa usonji au kupenda kwa lugha ya kimombo autism. Hivyo uhamasisho unahitajika kufanywa zaidi kwa umma. Daniel Dembede, Look Up TV, kaunti ya Kisumu. We value your feedback and welcome your complaints about our programming and operations. Feel free to get in touch with us through 0700 893 542 or send us an email to views@look-up.tv. We can't wait to hear from you. On a new busy morning, start your day with positivity and vibrance.
Look Up TV is here. Shida sio katiba. With the hottest, insightful, trendy, and entertaining breakfast, drifting you from the normal. Join me, Anki Doris Mbat, for the morning drift. This is the all-new Look Up TV. The city of Nairobi is currently defined by sad tales of broken down systems, filth, and despair. But with the right set of leaders, Nairobi's story will become that of opportunities and jubilation, a city in which everyone will be proud to live and work in. Come out on August 9, 2022 and elect me, Agnes Kagure, as your governor, so that together we transform the fortunes of our county and make Nairobi the envy of other cities in Africa. We have done it before, we can do it again. Hi there, my name is George Washuri. I am so happy to see you, and today I am here to enumerate, to explain how we package our land investment. We have 5 levels of our property, and we classify these levels